Zjednoczonych, która jest bardzo dokładnie zresztą na stronie Sojuszu Północnoatlantyckiego wyjaśnione jako wprowadzenie perspektywy gender do polityki bezpieczeństwa. Nie pojawia się w ogóle pojęcie Białorusi. I teraz oczywiście, jeżeli dzisiaj czy racji stanu, jeżeli dzisiaj rzeczywiście spojrzymy na prześladowanie środowisk kresowych przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa w Polsce, jeżeli spojrzymy na inwigilację takich partii jak Konfederacja przez jedną ze służb specjalnych, a spojrzymy na finansowanie czy też roztaczanie ochrony kontrwywiadowczej nad twórcą kanału Nexta na Telegramie, który ingeruje we wewnętrzne sprawy Białorusi, no to możemy sobie zadać pytanie, czy ktoś nie próbuje nas wtłoczyć, ktoś nie próbuje nas wciągnąć w nie nasz konflikt. I tutaj oczywiście ja się zgadzam z panem Tomaszem Fornickim, że te mechanizmy, które obserwujemy, mechanizmy kolorowych rewolucji, aksamitnych rewolucji, są mechanizmami jak najbardziej powtarzalnymi. To, co profesor Gene Sharp opisał w swoich książkach, ale także w swoich innych publikacjach i publikacjach wydawanych przez Instytut Einsteina w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo niebezpieczne dla państwa polskiego. Jeżeli dzisiaj zobaczymy na tę ekipę, która z Polski pojechała na Białoruś, pana Sierakowskiego z krytyki politycznej, to zobaczymy, że ci ludzie zbierają bardzo cenne doświadczenia. Zbierają konkretne doświadczenia, powiedziałbym w cudzysłowie bojowe, realne. Czy ktokolwiek dzisiaj z Prawa i Sprawiedliwości, ze Zjednoczonej Prawicy zdaje sobie sprawę z konsekwencji? Czy przykład pani Ludmiły Kozłowskiej i pana Kramka, Bartosza Kramka i Fundacji Otwarty Dialog naprawdę niczego nie nauczył naszych decydentów? Gdzie jest kontrwywiad Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Przecież ten manifest pana Kramka to była instrukcja. To była gotowa instrukcja. Zachęcam państwa, szanownych naszych widzów, panowie na pewno tutaj oczywiście znają ten manifest, ale zachęcam naszych szanownych widzów do wyszukania w internecie, tak? Gdzie pan Kramek ewidentnie nawoływał do zrobienia Majdanu w Warszawie. Wzywał, niech kraj stanie, tak? Zresztą posługiwał się bardzo, powiedzmy, expressis verbis tym, co Gene Sharp zaleca. Jeżeli dzisiaj tego typu ludzie zbierają swoje szlify w kolorowych rewolucjach na Białorusi, kto da, jaką gwarancję mamy, że nie będzie powtórki, czy nie będzie próby zorganizowania Majdanu w Warszawie? Think that there are some people who are really trying to figure out how to manipulate time? Well, I can tell you for a fact, yes. And the only reason why I know that is I know that the Antichrist in the book of Daniel seeks to change times and laws, and they are given into his hand. He's going to try to change time. Shiva, the statue of Shiva out front of CERN. Why was CERN built on top of, apparently, an old ancient Roman temple to Apollo, to Apollyon, the destroyer? What is the motivation behind this issue? Why do we want to open a portal to the other side and to maintain an open doorway back and forth to other dimensions? So you might speak to that. We might have a discussion on that.
Yeah, the statue Shiva was a gift from the Indian government, and it's a Hindu god to destruction and then the rebirth, the rebuilding, the reconstruction of the universe. That's all well and good if you're a Hindu, but if you're a Christian and you're looking at it, you begin to think, well, why would you not have, for example, a Christian cross outside the headquarters of CERN? Why would you have, this particular entity as something that, yeah, it's a gift from the Indian government, that's all well and good, but is there more to it than it simply just being a gift and they're being courteous and saying, yeah, we'll put it outside the building, that's all well and good? Because you begin to look at things like, again, the CERN logo. Many people have talked about Shiva, they've talked about their CERN logo being 666. Well, that's well and good as well. But let's go a little deeper. There are curved plates of glass behind which there are animal skins and parchments of Sanskrit writing, Hebraic writing, Chinese writings. These are ancient writings that essentially are talking about the frequencies and the energies that need to be utilized, and in the form of rituals that need to be utilized in the opening spiritually of dimensional portals. Now, this has direct application to the technology being employed in addition to the spiritual, the frequencies, the sounds, if you will, that are being used to open the portal. So there's a lot behind what I just said. Of humankind's quest to be as the gods, it still, from my standpoint, puts it in a very a danger. It's a highway to a danger zone, is what it is. To quote Kenny Loggins. Haven't thought of that song quite in this context, but it is a highway to the danger zone. And the fact that you have Shiva, Apollo, Apollyon. You have the logo of CERN that, maybe it's the arms of Shiva, but it looks a lot like 666 to me, is that there's something, that's up to no good. Something evil this way comes. Well, I think we'll agree that symbols have power. Yeah, absolutely, they do. And if symbols have power, then that answers the question, why do you have these symbols at CERN? They're not just tip of the hat to ancient history. They're not just being nice guys and saying, oh, well, thank you for this statue. Right. Power is derived. Symbols are mechanisms of communication to the other side. Yeah, I agree, and that certainly is, I think, anyone that has any occult background would, which I don't happily, but would understand that is in fact the case, that there is some kind of talismanic effect, if I'm making up or coining a term there, but having a talisman that in effect does provoke or invoke some sort of spiritual power, that they're surrounding themselves with this as perhaps another amplifier to help generate additional opening capability of this portal. Sure. So it's bizarre. Many people have made the connection that this machine is the modern day version of the Tower of Babel. Yeah. And that was supposed to be a tower to reach to heaven. Right. Well, really, it's a reaching to another dimension. Yeah. So that I agree, it is the Tower of Babel.
siostry się buntują i Marianna właściwie podziela los wcześniej Jana od krzyża. Zostaje uwięziona. W więzieniu, w tych warunkach upokorzenia, odrzucenia przychodzić do niej Maryja. I zaczyna się cały ciąg objawień Matki Bożej z Quito. Quito, stolica Ekwadoru. 1610 rok. Zaczynają się od objawienia Matki Bożej. Maryja przekazuje Mariannie to, co się wydarzy w Kościele 400 lat później. Objawienia maryjskie to ponad 300 lat leżały przykryte w archiwach kurze. Dopiero od niedawna zaczęto odzyskiwać te objawienia, będąc pod wrażeniem niesamowitej zbieżności. Tego, co Maryja przepowiadała, co ma się zdarzyć na przełomie XX-XXI wieku, a tym, co się dzieje dzisiaj. I Maryja przewiduje ogromny kryzys Kościoła. Chciałbym Państwu przytoczyć 2 fragmenty z tego, co Maryja powiedziała do Marianny. Pierwsza rzecz to Matka Boża mówi, że dojdzie do zupełnego zepsucia obyczajów. Ale zanim to powie, Matka Boża zawsze tak mówi, zanim zacznie wprowadzać w tajemnicę kryzysu czy nieprawości, wcześniej zapewnia wizjonerkę, że jest z nim. My też powinniśmy chyba dzisiaj tak zacząć, że ja powinienem najpierw dużo mówić o miłości Boga, a dopiero potem wprowadzać w kryzys Kościoła. Matka Boża powiedziała: walczcie, jesteście wybrani, jestem po waszej stronie. To minie. Nie załamujcie się, nie zniechęcajcie się, kiedy doświadczycie zgorszenia. I potem zaczyna mówić o zepsuciu obyczajów. Szatan wyrządzi krzywdę przede wszystkim dzieciom, aby w ten sposób doprowadzić do zupełnego zepsucia. Co ma Matka Boża na myśli? Co ma się 400 lat później wydarzyć? Zgorszenie pedofilii? Nie tylko. Bo dzieci cierpią nie tylko ze względu na pedofilię. Dzieci cierpią dzisiaj w wielu przypadkach ze względu na rozbite rodziny. Są wychowywane przez jednego z rodziców tylko. Bardzo często drugiego nie znają. Dzieci są poddawane standardom światowym edukacji seksualnej. Jest na dzieciach dzisiaj dokonywany pewien edukacyjny eksperyment, którego skutków nie znamy, bo nikt nie zrobił badań wcześniej. Nie wiemy, do czego to może doprowadzić. Właśnie. I to wszystko dokonuje się, założenie rewolucji seksualnej genderowej dokonują się pod szyldem tzw. wartości europejskich. Dalej Matka Boża mówi: nieszczęsne dzieci tych czasów z trudem będą mogły otrzymać sakrament chrztu i bierzmowania. Proszę zwrócić uwagę, teraz w zeszłym tygodniu alarmistyczny ton podjął arcybiskup Józef Górzyński, odpowiedzialny za katechezę w episkopacie. I zwraca uwagę na masowe wycofywanie dzieci z lekcji religii przez rodziców w całej Polsce. Sakrament pokuty będą mogły otrzymywać tylko te dzieci, które pozostaną w szkołach katolickich. Diabeł będzie chciał go zniszczyć, sakrament, posługując się osobami, które mają autorytet. To samo będzie z komunią świętą. Dalej Matka Boża mówi: sakrament małżeństwa, który symbolizuje jedność Chrystusa i Jego Kościoła, będzie atakowany i profanowany. Masoneria, która wówczas będzie rządzić, narzuci bezbożne i niesprawiedliwe prawa, mające na celu zniszczenie tego sakramentu, umożliwiając wszystkim grzeszne życie i zachęcając do wydawania na świat nieślubnych dzieci, które narodzą się w związkach niepobłogosławionych przez Kościół. Duch chrześcijański bardzo szybko upadnie, a cenne światło wiary zgaśnie, aż dojdzie do prawie zupełnego zepsucia obyczajów. Skutki świeckiego wychowania doprowadzą do zmniejszenia się liczby powołań kapłańskich i zakonnych. Innego dnia Maryja mówiła o demonie, który subtelnie wślizgnie się do ognisk domowych, by szerzyć swoje nauki, niszcząc niewinność dziecięcą. Demon będzie chełpił się i pożywiał delikatnymi sercami dzieci. W tych nieszczęsnych czasach zło uderzy w niewinność dzieci.
Doprowadzi to do zaniku powołań kapłańskich. Będzie to prawdziwa klęska. I tutaj Maryja zaczyna mówić o lekarstwie. Wspólnoty religijne będą istniały po to, by wspierać Kościół, odważnie i bezinteresownie pracować dla zbawienia dusz. W nich więc będzie jaśniało posłuszeństwo. Pojawią się święci kapłani ołtarza, piękne dusze, w których mój najświętszy Syn i ja będziemy się odbijać. Będą one niczym piękne kwiaty i owoce heroicznej świętości. Przeciwko tym duszom bezbożni wytoczą brutalną wojnę, obrzucając ich oszczerstwami i kalumniami. Jeszcze w innego dnia Maryja jeszcze dodaje: w tej największej potrzebie Kościoła zamilkną ci, którzy powinni mówić. Prawie nie będzie niewinności wśród dzieci i skromności w kobietach. 400 lat temu, proszę Państwa.
So he mentions here the fowls of the in verse 4, and then when he gives the definition of what these fowls are, he's telling you they're spirits. Anything with wings in the Bible is going to be indicative of an angelic being. In Ezekiel 1 and Ezekiel 10, these cherubs have wings. We know the dragon has them because he is referred to as the flying fiery serpent. The early Mexicans, who was it? The Aztecs? They had a name for that, called it Quetzalcoatl. The feathered serpent. The fiery flying serpent is who Quetzalcoatl was. Quetzalcoatl was an alien god to the Aztecs. He was a god to them that did not come from their land of nativity. He comes from a different realm. He is of another species, another nation, different type of body. And what you see here in Daniel 7, these living creatures, these beasts, this was a lion had eagle's wings. This is a leopard that had 4 wings like the beast of a fowl and also had 4 heads. He's telling you that they're from the 4th dimension, fourth direction, the spiritual realm. Then we have the 4th beast, dreadful and terrible. And he's not like any of the other beasts that came before him. He was diverse from them, different nature, different character. The 4th kingdom. Since we're dealing with the 4th dimension, where does the 4th kingdom come from? Where does it originate? Does it come out of the European Union? Does it come out of the revived Roman Empire? No. The Bible didn't say anything about that. What it's telling you is that this 4th kingdom comes from the land of principalities and powers and the land of the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. That's your 4th kingdom. And that's where these celestial life forms are from. And you're also getting now a clue as to what their goal is. What is their agenda? What is the alien? And again, I'm using the word alien as described and defined by the Bible. What is the alien agenda? Alien agenda is what the 4th kingdom is determined to do on this earth. Look, here's part of it right here. For as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all these, shall it break in pieces, bruise. Do you remember what God said about the seed of the serpent and the seed of the woman? He told the serpent, the seed of the woman shall bruise thy head, and thou shalt what? Bruise his heel. Same word here. The iron kingdom breaks in pieces, subdues, conquers. Is there let's not try to rely upon science fiction stories and National Enquirer articles and History Channel hyped up television series. Let's not rely on that. Let's think Bible. And according to the Bible, there is an alien agenda.